Hey guys, in this video, we will solve a problem in which we apply the concept of torque. So, a block of masses M1, which is 2 kilograms, so amo ni siya atong M1, and M2, which is 6 kilograms, so amo ni siya atong M2, are connected by a massless string. So, amo ni siya atong string over a pulley in the shape of a solid disc. Okay, so aring pulley naton, which is a solid disc having a radius nga 0.250 meters and mass nga 10 kilograms. These blocks are allowed to move on a fixed wedge of angle 30 degrees. So, ari ang angle niya, which is 30 degrees theta. The coefficient of kinetic friction is 0.360 for both blocks. So, dere, para sila sa platform, then they experience a friction which has a kinetic nga coefficient nga 0.360. So, find the acceleration of both blocks and the tension on both sides of the pulley. Okay, so let us draw again the diagram. So, are. Then we have here the 30 degrees, okay? Then we have here the pulley. And we have a block. We have a block. Array. And also the array. Okay. Okay, so, okay. I-assume lang ano. Okay. So, according sa, sa problem, radius is 0.250 meters and mass is 10 kilograms. Okay, so, ilista lang. So, ilista ang given, which is ang radius yading 0.250 meters. And ang iyang mass is 10 kilograms. And are, mayara siya sa kuno 6 kilograms. Ang mass 2. And the mass 1, mayara siya sang 2 kilograms. Okay? Mayara siya 2 kilograms. So, ang aton nga platform, ang aton nga ang aton nga blocks naga-experience siya sang kinetic friction or which has a coefficient of mu sub k equals 0.360. So, amo sa aton nga given. So, the required is the tension. Okay, so tensions and the accelerations ang both blocks. So, to find the tension, we will focus on each of the masses. So, first, let us focus diri sa mass 1. Okay, this is M1. This is M2. Okay? So, first, let us focus sa M1. We have this M1. Okay, this is mass 1. We have M1. So, ang force nga nag-act sa iya is, this is the tension, which is T1. Okay, I'll label it as T1. Then, of course, since may friction, then we have the friction. Okay, we have the friction. And sa y-axis, ang iya nga naga-act sa iya is its weight, which is M1 times G, and the normal force sa pababaw. Okay? So, sa mass 1, we applying the Newton's second law sa x. Sa x-axis, we have, so are, ang padiri nga direction, okay, halin dire, pakado dire, I'll assume it as the positive. Okay, so if ang force ga pa dire nga nga direction, okay, sa dire, okay, sa dire, and sa dire, I'll label it as positive. Okay, so since are, ang T1 ka pa dito, so dire, we have positive T1 minus F
Okay? So, equals mass 1 times acceleration. So, Newton's second law. But we know nga ang friction force is equivalent to the normal force ng block multiplied by the mu sub k. So, from this, sa y-axis, the summation of force sa y-axis is equivalent to kapadalom himuon ko negative. Okay, so weight plus ang normal force. So since wala sang acceleration nga nagakatabo sa vertical direction sa M1, then it will be equal to 0. Then the normal force will become M1 times G. Okay? So mo sa aton nga normal force. Substituting sa dire, we have from this equation, we have T1 minus ang force. So, ang force, ang friction force is the normal force, which is the M1 times G, multiplied by the coefficient of kinetic friction, or the kinetic coefficient of friction. Okay, equals M1 times A. Okay, so we have now established the equation sa mass 1. Let's focus sa mass 2. Ang mass 2 is ang force nga nag-act sa iya is dire, which is T2. Okay? And at the same time, since nag-move siya downward, the friction is nag-act sa iya also sa opposite sang motion, which is the F. Okay? Sa friction niya. And are is ang component sang iyang weight, which is the mg sine theta. Okay, so nga nag-mg sine theta sa. So review, so we have this amo ni siyang weight naton mg. So if to nga unta ang aton nga weight into two components, no, ang isa is parallel sa incline, okay? Parallel sila nga duwa ni. And the other is perpendicular sa incline. Okay, are. And from geometry, we know that this is the theta. Okay? So since are nga direction is parallel siya sa incline. So are ang parallel sa incline, this is the hypotenuse. Then ang aton nga angle is opposite siya sa dire sa parallel sa incline nga component, then opposite is the sine. Okay? So sine ang ginagamit siya. That's why amo ni siyang aton nga ginagamit de. So just a review sa mga incline nga mga problems. And sa perpendicular naman nga axis, so sa perpendicular sa aton nga incline nga axis, we have the normal force and the components sang weight nga mg cosine theta. Okay, amo ni siya. So, applying Newton's law, okay, so summation of forces sa parallel sa incline, that would be, so himuon ko positive ang again sa diri nga direction. So are positive ang mg sine theta. So ang m naton is siya sa, okay, this is the mass 2. Okay, this is the mass 2. Minus the tension 2 minus the F, okay, equals mass 2 times its iya nga acceleration. So from this, meron ta friction force. So friction force again is the normal force multiplied by the coefficient of kinetic friction. Then we have, makuha ta na siya ang N through the summation of forces sa perpendicular sa incline. So we have perpendicular equals, so are, ang kapadalom, ihimong ko negative, which is mg cosine theta, plus opposite nga force, which is the normal force. Of course, wala na sang acceleration nga nagkakatabo sa sining direction, then it will be 0. Then the normal force will become mg cosine theta. Okay? So, rewriting are, we have mg sine theta, okay, mo na minus the tension, minus ang friction. So, ang friction again is the normal force.
multiplied by the coefficient of kinetic friction, or the kinetic coefficient of friction. So, equals the mass 2 multiplied by its acceleration. So, take note nga since isa lang sila ka-rope nga duwa, then that would mean nga ang aton nga acceleration sa mass 1 and the acceleration sa mass 2 are equal. Okay, so amo ni siya ang na-derive ta nga equation sa aton nga ah, mass 2. So, if we count the the unknowns, we have T1 ang unknown, A ang unknown, then dire may ara sang T2. So, we have three unknowns nga T1, T2, and A. So, we only have two equations for now. So, we need another pagid nga equation. So, para makuha ta ng ina nga equation, we have to focus on the pulley. So, dare. Sa perspective naman sa pulley, amo ni siya ang iyaya nga nagaka experience. We have iya nga radius nga R. Okay? So, let's i-assume ko nga ang iyang direction sa clockwise himon ko siya positive. Okay? So, you can do the opposite. So, ang T2, ginapatiyog ya ang aton pulley clockwise, then we have positive. So, the R is 0.250 meters. So, the torque sang T2 is 0.250 meters times T2. So, ang T1, ginapatiyog ya counterclockwise. So, opposite siya. Then, we have 0.250 T1. Okay? Is equivalent to, so, amo na siyang naton nga net torque. So, net torque is equivalent to moment of inertia times angular acceleration. So, this is the Newton second law. Newton second law siya sa aton nga torque. Okay? So, since this is a disk, then the moment of inertia is 1/2 mr squared. Okay? And we know nga ang aton nga aton nga alpha has a relationship with our aton nga A, which is R times alpha. So, alpha, or capital R siya, is equivalent to the acceleration over the radius sa aton nga pulley. So, substituting, we have 0.250 T2 minus 0.250 T1 is equivalent to I times A over R. Okay, so amo ni siya. So, i-rewrite ko ni siya. I-tingbong ko siya sa isa ka paper. So, ipasunodon ko siya nga ang pasunod niya is T1 tapos T2 tapos A tapos equal constant. May constant. So, himuon ko ni siya para do mahimo. Pwede ko siya ma-convert into a matrix kag ma-solve ko siya sa three equations, three unknowns sa calculator. So, we have T1. Okay? So, wala di T2. So, plus 0 T2 lang. Okay? Minus, ang M1A, ma-minus kayo sa iluhan ko siya. So, ang M1 is 2 kilograms. So, 2 kilograms times A equals. So, ang M1 is 2 kilograms times G nga 9.81 meters per second squared times the mu sub k nga 0.360. This is the equation 1. Okay? Sa M2 naman, we have T2 siya. So, T2, wala siya sa T1. So, 0 ang T1. So, 0 T1. Tapos, ang T2 is negative. Okay, so minus T2. Okay, ang M2A, sa ilo ko siya, sa piyak. Okay, so that would be negative. So, minus ang M2
is 6 kilograms. So M2 times A is 6A. So 6A, okay, equals, so are, ang mg, sa ilo ko siya sa piyak, so common nila sa duwa sa constant is mg. So this will become, ano, mg, are, ang cosine theta times mu sub k. So ma-positive siya since negative di siya sa ilo sa piyak. Then ang mg sin theta, ma-negative siya. So minus mg sin theta. Okay? So simplifying, we have 0 T1 minus T2 minus 6 times A. So muna siya ang M2 times A equals, so ang mg, ano to siya, i-factor out. That would become 6 kilograms times G. Are is mu sub K or 0.360 na lang. Cosine sang 30 degrees, so mutong theta ta, minus sine sang 30 degrees. So this is our equation 2. Okay? So gina-arrange na lang siya nga mag T1, T2, A equals constants para mahimo na siya nga matrix. And sa calculator, masapos siya solve. And next is the final, amo ni siya aton nga final nga equation. We have, ari ang T1 ta is negative 0.250 T1 plus 0.250 T2. Okay, so since may ari siya acceleration, so i-minus na rin siya. For now, wala pa takabalos ang I in terms of number. So I is equivalent to 1/2 times ang mass tal again is 10 kilograms times ang radius is 0.250 meters squared. So 1/2 mr squared. This is 0.3215 kilogram meter squared. This is the moment of inertia. This will become, ano to siya? I over R. So I over R times the acceleration equals 0. This is the equation 3. Okay, so again, gina-arrange na siya nga T1, T2, A equals constant. T1, T2, A equals constant. Kag T1, T2, kag A equals constant. So we have now 3 equations and 3 unknowns. So we will go to a mode 5.2, okay, sa Casio 570 ES plus. First equation is ang T1 is 1. 0 ang T2, okay? Ang A is coefficient is negative 2. Then 3 is 2. Ang constant is 2 times 9.81 times 0.360. Okay? So, always remember nga ang constant is all ara sa right side sang negative, sang equal sign. Okay? So, dire 0 ang T1 sa ikaduha, sa equation 2. Minus T2, so negative 1 ang T2. Kag minus 6A, so negative 6 ang A. Then, we have 6G, so 6 times 9.81. So multiplied by the 0.360. So amo na siyang coefficient of friction, cosine 30 minus sine 30. Okay, so equals. Okay, sa equation 2. Sa equation 3 is negative 0.25. Then the positive 0.25. Then we have negative 0.3215 over 0.250. Okay. Equals 0. So 0 lang. So the result will come in the order of T1, T2, T3. Okay, so T1, T2, A gali, A gali A, di sa T3. Okay. So first nga nagwa is X is 7.67. So this is T1. So since tension siya, ang iyang unit is newtons. Another is, okay, 9.25. Okay, and the acceleration is meters per second squared. Okay, so since meters per second squared siya, then okay, do 0.306.
Okay? So are nakuha ta na ang tatlo nga ginapangita which are the two tensions, T1 and T2 and the acceleration of both blocks since parehas lang man sila nga duha since they are on the same rope. Okay, so this is for this video.